IELTS Speaking Part 1. Introduce yourself. Good morning, sir. I'm Jill Rahman. I'm 10 years old, graduate from Barisal, currently living in Dhaka city. I've been working since 2013 till now for a multinational company as a marketing analyst. I'm quite fascinated about health and fitness. Dear viewer, আপনি এখানে আমি যে ড্যাশ ওল্ড বলেছি ড্যাশের জায়গায় আপনি আপনার এক্সাক্ট বয়সটা বলবেন আর ড্যাশ সাবজেক্ট ওই ড্যাশ সাবজেক্টের জায়গায় আপনার যে সাবজেক্টে পড়াশোনা করতেছেন এই মুহূর্তে সেটা বলবেন অলরেডি করে ফেলছেন এটা তো ফার্স্ট যেহেতু আপনি ইন্ট্রোডিউস করতেছেন আপনাকে তো সত্যি কথাটা বলাটাই এটা অনেক বেটার হবে এটা আপনার কনফিডেন্ট লেভেলটাই বাড়বে